Which of the following cannot be the unit digit of a perfect square? Which cannot be the one? 7. Right. 1 square and 9 square ends with 2 square and 8 square ends with 3 square and 7 square ends with 4 square and 6 square ends with 5 square ends with 5. So these are the only units digit that are possible. Remaining are not possible. Clear? And 0 also. Length of the parallel sides of a trapezium are 42 and then 18, and its height is equal to 16. What is the area? Right. So if it is 42 and this is 18, we were asked to calculate trapezium area. That is height into sum of sides 42 plus 18 divided by 2. Height, you know that area of the rectangle is length into breadth, right? Come on. Here in trapezium there will be two different sides. So we need to take average of these two, that's all. So how much is this number? 60. 60 by 2, 30. 16 into 30, 48. Right, so many times we completed this one. Yesterday also we have covered. Which is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus of ab plus bc plus ca, and again a square plus b square plus c square, that we can write it as a plus b plus c whole square minus of 2 times of ab plus bc plus ca. Already one more time is there, so that will be 3 times of ab plus bc plus ca. Right, we'll just substitute value over there. A plus b plus c mentioned as 23, 23 square 529 minus 3 times of 32. So that means how much we need to subtract? 96. Antena. So 23 into, answer must end with 3 into 3, answer must end with 9. Right, x power 4 plus 1 by x power 4 is given. So from this we can see x square plus 1 by x square, that is equal to 6, right? Reverse engineering, right? X square plus 1 by x square is equal to 6. Now if you want to calculate x cube plus 1 by x cube, that we can write it as a square, when you know, let this be a and this is b. You know that a plus b is equal to 6. And finally we want to calculate a cube plus, come on, b cube. So that we can write it as a plus b into a square plus b square minus ab. A plus b value, that is 6, into a square plus b square, that is x power 4 plus 1 by x power 4, correct? That is equal to 34 minus ab. A into b in the sense that is equal to x square into 1 by x square, which is equal to 1. 6 into 33, answer must end with 8. 198 answer. Hope you got it. Come on. 7 friends spend 14 rupees each on a project, and the 8th friend spent 21 rupees more than the average expenditure of all 8 of them. What is the amount spent by 8th friend? Okay, I don't want to use equation here. It is very clear that 8th friend spent 21 rupees more than what? More than average. So let the average be x. That means 8th friend spent average money x rupees and extra 21. Am I right? Why did he spend 21 rupees extra? Because the remaining 7 friends are unable to meet the expenditure average. Ardhamautunda? Average x anukunnamamma, remaining 7 members x rupees spend చేసినట్లయితే 8th person కూడా x rupees spend చేస్తాడు.
అవునా? కానీ మిగిలిన ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని రూపీస్ స్పెండ్ చేశారు? ఈచ్ 14 రూపీస్. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్. అది యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉంది. యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడే కదా 8th పర్సన్ ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేయాల్సింది, అవునా? సో 8th పర్సన్ ఎక్స్ రూపీస్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో అది స్పెండ్ చేశాడు. దానికంటే ఎక్స్ట్రాగా ఇంకెంత స్పెండ్ చేశారు? 21. ఆ 21 రూపీస్ ఎవరి కోసం స్పెండ్ చేశారు? రిమైనింగ్ 7 మెంబర్స్ యావరేజ్ని మీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి, అంతేనా? సో దిస్ 21 rupees must be divided among 7 members. That means each member get 3 rupees more, right? Come on. From this, can we get how much is the average? ఈ 3 rupees per person ఎవర్కి? Come on. 7 members-కి, అంతేనా? ఆ 7 members ఈచ్ ఎంత స్పెండ్ చేశారు? ఆల్రెడీ 14. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక 3 rupees ఎక్స్ట్రాగా వస్తున్నాయి కదా, అంటే యావరేజ్ ఎంత? Come on. 7. Your average is equal to 17. But we were asked to calculate amount spent by 8th member. That means he spent average money, that is 17 rupees, plus extra how many rupees? 21. So how much is the answer? 38. That's all. Next. X plus y is equal to 6, and then we were asked to calculate 3 by x minus 3 plus 3 by y minus 3. Just take values for x and y, that's all. But never take x is equal to y is equal to 3, because if you substitute x is equal to y is equal to 3, your denominator becomes 0 and value becomes undefined. So you are not supposed to take that particular combination. Except this, you can take anything. I can take x is equal to 2 and y is equal to 4. So that x plus y is equal to 6. Correct? 3 by x minus 3, 2 minus 3, minus 1, come on, plus 3 by y minus 3, that is 4 minus 3, which is positive 1. So minus 3 plus 3, answer 0, fourth option. Right? From this we were asked to calculate x cube value. Right? From this take denominator as common, that is 6x, numerator becomes x square plus 6 into 6, 36 is equal to minus 2. 6x goes to the other side, becomes minus 12x. When that value comes to left hand side, the entire equation becomes x square plus 36 plus 12x is equal to 0. The same we can write it as x plus 6 whole square is equal to 0. That means x is equal to minus 6. We were asked to calculate x cube value, that is minus 6 whole cube, that is minus 216, answer. 58. In a triangle PQR, angle at QPR is equal to 55 degrees. The bisector of PQR and PRQ meets at O. What is the value of QOR? Right. So in a triangle PQR, angle at P mentioned as 55 degrees. Bisectors of angle PQR, PRQ, right. This one meets at O, and we were asked to calculate value of QOR, right. So now this we can treat it as 90 degrees plus half of 52 degrees. That is equal to, how much is that? 27 and a half, which is 117.5 degrees. If you don't remember this formula, still you can do it. Angle at P is equal to 55 degrees. Then angle at Q and R. Angle at Q and R, both together, that must be equal to 180 minus 55. How much is that? 125 degrees. Now we are saying bisectors. Bisectors in the sense, let me treat angle X here and then angle Y. So angle at X and angle at Y, bisectors they are saying, that should be exactly half of 125 degrees. How much is that? 62.5 degrees. Then if you treat this as Z degrees, in QOR triangle, X and Y together it is 62.5. Then angle at Z must be equal to 180 minus 62.5. Again that is equal to 117.5 degrees. 117.5 degrees. Over.
Next, 59 angle triangle PQR. Angle at PQR is 90 degrees. PQR. Angle at Q is 90 degrees. QS is drawn perpendicular to PR. QS is drawn perpendicular to QR. Angle at QPS, this is equal to 40 degrees. And we were asked to calculate, find the value of SQR, this one. Okay, right. So now look at this. Angle at Q is already, you know, which is equal to 90 degrees. In the triangle PQR, angle at P and angle at Q together, that is equal to 130. Then angle at R must be equal to 50 degrees. Perpendicular drawn to P and R meets at S. That means angle at S must be equal to 90 degrees. Come on. Then for the triangle SQR, angle at S and R together, that is 90, 50, 140 degrees. Then angle at Q must be equal to 40 degrees only. And that's what we were asked to calculate, 40 degrees, first option answer. Over. అమ్మ దీనిలోనే ఈ ట్రయాంగిల్ పిఎస్క్యూలో యాంగిల్ ఎట్ క్యూ అన్నా కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్, angle at S is equal to, here also this is 90 degrees, and PQS triangle, angle at P and S together, that is 130 degrees, then Q must be equal to 50 degrees. Otherwise, you know that angle at Q for the outer triangle PQR is 90 degrees. One angle is 40, the other must be 90 minus 40, 50. Okay. Right. In the given figure, PQRS is a rectangle, PTU is a triangle. PQ is equal to 18, UR is equal to 12, TR is equal to 2, QT is equal to 6. Then length of the line joining the midpoints of PT and TU. Midpoints of PT, midpoint, here it is TU, this one. So this length, we were asked to calculate length of this one. Antena? Come on. Line joining the midpoints. Right. So now, line joining the midpoints, when you consider triangle PUT, that should be half of PU, right? Come on. This is the triangle PUT, PT midpoint, UT midpoint, line joining this. If PU is equal to X, line joining the midpoints, that must be equal to half of that, which is X by 2, correct? So now we need to know how much is PU. If you know this, you are done with the answer, correct? Now, PQRS is a rectangle, they said. Matladali. PU is equal to, PQ is equal to 18. Then SR also must be equal to 18 only. Already we know that UR is equal to 12, then SU must be equal to 6 only, and then PS must be equal to QR. QR already equal to 6 plus 2, which is equal to 8. Then, which is a PSU is a right angle triangle. Come on. As they said, it is a rectangle. Angle at S must be equal to 90 degrees. It is a right angle triangle. Then it must follow Pythagoras triplet. Then PU being a hypotenuse, that must be equal to 10, correct? Then line joining the midpoints of PT and UT must be half of 10, that must be equal to 5, that's all. Over. In the given figure, area of isosceles triangle ABE, isosceles triangle AB and BE, both are equal, okay. ABE isosceles triangle area is mentioned. BE is equal to AB, yes, it is already shown. AB is equal to 2 times of AD,
Okay. AE is parallel to DE. AE is parallel to DE. If AE is parallel to DE, if AD is equal to X, CE also must be equal to X. Agreed or not? Come on. Right. Next. Then what is the area of the trapezium ABCD? Okay, right. Come on. So now it is clearly mentioned that AB and BE both are equal. Correct? Let me take this as X and this is also X. Area of the triangle ABE is already mentioned in the question, which was mentioned as entama 98. Area of the triangle half BH, right? Come on. Half base into height, which is equal to 98. Okay. Next. AD is half of AB. That's what they mentioned indirectly. ఇచ్చిన దానిలో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ ఏడి అన్నారమ్మా. అంటే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి అనే కదా, అంటే ఇది x/2 అనే కదా. ఇఫ్ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/2, సిఈ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు x/2. మాట్లాడరు. నౌ వీ వర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రెపీజియం ఏబిసిడి. Now already in today's class itself we have discussed area of the trapezium is equal to half of height, which how much is that? X into sum of two other sides. One is x/2 plus BC we have to calculate. BC is equal to x plus x/2. Correct? x/2 plus x/2. మాట్లాడాలి. x plus x, that means half into x into 2x, 2 gets cancelled. That means we have to calculate x square value. Correct? From the first statement, that is area of the triangle, half x square is equal to 98, then x square is equal to 2 times of 98, that is 196 only. We are done with the answer. Over. Next. Simplified value of a plus b into a minus b form. Correct? A plus b into a minus b. How much is that? A square minus b square. That is secant square a minus cos square a. Correct? Secant square a we can write it as 1 plus tan square a minus cos square we can write it as 1 minus sin square a. Plus 1 minus 1 gets cancelled. We are left with tan square a minus of minus plus sin square a. Tan square a plus sin square a, fourth option. Okay. Matladaru. Otherwise you can even write it as secant square a minus cos square a. What do you mean by secant square a? 1 by cos square a. 1 is there in numerator. I'll write 1 as sin square a plus cos square a by cos square a minus cos square a. If you expand this, what is this? Come on, tan square a. And what is this? 1 minus cos square a. 1 minus cos square a. So that means tan square a plus sin square a. ఎలా అయినా మార్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. Right, come on, under root of. When you go for cross multiplication by taking LCM common in the denominator, what is your denominator? Cos square a minus 1 into cos square a plus 1. That is, cosecant a minus 1 into cosecant a plus 1. That is cosecant square a minus 1. What is this? What is this? Cot square a. Correct? And then in numerator, cosecant a into cosecant a. Cosecant square a
plus cosecant A, let me write here, cosecant square A plus cosecant A plus, again here also, cosecant A into cosecant A, cosecant square A, 1 into, minus 1 into cosecant, minus cosecant A, plus and minus both gets cancelled. In the numerator, what is left? 2 times of cosecant square A, correct? Let me expand this. 2 cosecant square A, 1 by sin square A, in the denominator cot square A we have, that is cos square A by sin square A. Sin square A comes to numerator. Sin square A gets cancelled. What do you mean by 1 by cos square A? Secant square. So that is root of 2 into secant square A with 2 into secant A. Root 2 into secant A, first option. Followed. Otherwise you can even go with substitution also. Take A value as something. What is a simplified value? Even here also you can start with by taking A into some number of degrees. 30 degrees, so 60 degrees, ఏదో ఒకటి తీసుకొని డినామినేటర్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో చెక్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ పాసిబిలిటీ. ద అదర్ పాసిబిలిటీ, numerator is cos A, 1 plus tan A. If you write tan A as sin A by cos A, what your denominator becomes? Cos A plus sin A by cos A. That comes to numerator and becomes cos square A. Plus, in the numerator, second, 1 plus cot A. Cot A, write it as cos A by sin A. Come on, what your denominator becomes? Sin A plus cos A by sin A. That comes to numerator and becomes sin square A. For this entire thing we have to calculate square value, correct? Look at your denominators carefully, both are same only. If you take that common, in the numerator you will have cos square A plus sin square A, that is equal to 1. And what is there in denominator? Cos A plus sin A, or sin A plus cos A also we can write. Antena? So 1 by sin A plus cos A whole square, correct? 1 by A by B whole square. I am writing it as A square by B square. Okay na? Denominator, sin A plus cos A whole square. Come on. Sin square A plus cos square A. How much is this? 1 plus 2 sin A cos A. What is 2 sin A cos A? Sin 2A. So 1 by 1 plus sin 2A. This is your final answer. Otherwise you can start with by taking A is equal to 30 degrees or 60 degrees and verify it from the options. Everybody is clear? Yes? Next. What least number must be added to 890 so that the sum is completely divisible by 19? You just need to verify it, that's all, nothing is there. 19 4 times, how much is that? 76. How much is left? 130. 19 7 times, how much is 19 7 times? 133. So if you have 133 instead of 130, then the number is exactly divisible, correct? That means how much should be added? 3. 3 should be added. The table given below shows the total number of students in 5 different classes. Students 10th class to 6th class, boys and girls ratio, pass and then failure candidates. Okay. The average number of failed students from all the classes together is what percent of total number of boys students in 7th class and 8th class? Okay. First of all, what do we need to know? Average failures, correct? Matladali. In 10th class, pass and failures ratio 4:1.
Here also 4:1, right? Then out of both total also it will be 4:1 only. Can you tell 4:1 in terms of percentage? 4:1 రేషియో కాన్సెప్ట్ కదా, అదే దాన్ని పర్సంటేజ్లో చెప్పండి. 80-20, కరెక్ట్. ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ 20%. ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ 20%. Now 10th class and 9th class both together, how many students are there? 11,000. Out of both together 20% are failures, right? That is 2,200 only, right? 3:1. Can you tell me in terms of percentage? 75-25. Following 75-25. Otherwise failures are 1/4 of the total only. 1/4 of 4,800. Come on, 1,200. Now here also 2:1 ratio and here also 2:1 ratio. Then both together also it will be 2:1 ratio. Here failures are 1/3 only. 1/3 of what? 1/3 of what? 7,800. How much is that? 2,600. Then total value that is equal to 6,000 failures, correct? But we were asked to calculate average. So divided by 5. How much is that? 1,200. Ardhamotunda? So now this 1,200 is what percent of with respect to boy students from 7th and 8th? Antena? Right. So now look at this, 7th and 8th. 7th class, how many parts are there, boys and girls together? 7 parts. If 4,200 is equal to 7 parts, each part is equal to 600. Boys are 3 parts. 3 into 600? 1,800. Let me write here. Next, 8th class, boys and girls, total how many parts are there? 8 parts is equal to 4,800. 1 part is equal to 600. Boys are 5 parts. 5 into 6? 3,000. Then total boys from 7th and 8th class together? 4,800. Percentage, that is into 100 only. 1,200 by 4,800. Fractional value 1/4. 1/4 in percentage, 25%. Final answer. Next, if total girls from class 9 is 2,000, then boys failed from the same class is what percent of total boys from the same class? 9th class. See, out of total 5,000 people, 1:1 ratio, boys and girls. That means girls are 2,500, boys are 2,500. Again, even in boys and girls, you will have pass candidates and then failure candidates, correct? Now your question is about failure percentage. Okay. Now, girls who passed in 9th class is 2,000. If 2,000 are here, now in 9th class, pass to fail ratio, it is 80% and 20%, right? Pass candidates are what percentage? 80% of 5,000 only, right? That means how many are passed? 4,000, correct? Out of 4,000, 2,000 are girls, then boys are also 2,000 only. How many total boys are there? 2,500 boys. Out of them, how many are passed? 2,000. Then failures, 500. We were asked to calculate failure boys as a percentage with respect to total boys, which are 2,500. Percentage into 100. 500 by 2,500, which is 1/5 only. 1/5 in percentage, 20% answer. If total boys passed from 8th class and 9th class is 2,600, find total girls passed from the same classes, 8th and 9th. Okay. So in 8th class and then 9th class, let's calculate separately. Pass candidates. Pass candidates are, just now we calculated for previous question from 9th class, it was 4,000. Reuse the data. Next, here 1/4 are failures and 3/4 are pass candidates, correct?
What is 1/4? 1200. 3/4? 3600. That means total boys and girls who passed are 7600 only. Out of them boys are 2600. Then girls must be equal to difference only, which is equal to 5000. Girls passed from both classes together 5000. Fourth option answer. Right, next. A can do a work in 35 days, B in 14 days. If they work on it together, then in how many days will they be able to do 50% of the work? Okay, what percent of work? Remember that. A can complete the work in 35 days, B can complete the work in 14 days. What is LCM? 70. That means A can do 2 units, B can do 5 units. Now 50% of this work is equal to 35 units. 35 units should be done by both A and B together. A, B together can do 7 units per day. Then that means answer is 5 days. Second option answer. ఇక్కడ హాఫ్ వర్క్ తీసుకొని డివైడ్ చేస్తున్నాం, లేదా టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని హాఫ్ చేసినా సరిపోతుందిగా. కమాన్, టోటల్ వర్క్ ఎంత? 70. ఇద్దరు కలిసి 7 యూనిట్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి టు కంప్లీట్ 100% ఆఫ్ ది వర్క్ దే నీడ్ 10 days. దెన్ టు కంప్లీట్ 50% ఆఫ్ ది వర్క్ దే నీడ్ 5 days. ఎలా అయినా చేయొచ్చు. హాఫ్ వర్క్ తీసుకొని డైరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు, లేదా టోటల్ వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని హాఫ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. What is the effective discount percentage on 2 successive discounts of 15% and 25%? Effective discount అన్నా సింగిల్ డిస్కౌంట్ అన్నా ఒకటే, తెలుసా? మాట్లాడరు. If A, B are 2 successive discounts, effective discount or single discount is A plus B అమ్మా మైనస్ AB by 100. ఇలాంటిదే. సరే, ఫస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్దాం. 15 plus 25 minus 15 into 25 by 100. 25 4 times. 15 by 4. 15 plus 25 in the sense 40 minus 15 by 4 in the sense 3.75. That means answer 36.25%. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఫార్ములానే ఇంకొకటి కనపడుతుంది మనకి. ఏంటది? A plus B plus AB by 100. అది ఎక్కడ వాడాలి? If a single value changes for 2 times, to calculate overall change we use that. ఒకే వాల్యూ 2 సార్లు చేంజ్ అయింది అని అంటే ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ కోసం అది వాడాలి. పర్సంటేజ్లో వాడతారు. Person's salary increased by 10% first and then increased by 20% next. What is the overall increase? అక్కడ కూడా శాలరీ 2 times పెరిగింది, అంతేనా? సో సింగిల్ వాల్యూ చేంజెస్ ఫర్ 2 times, ఓవరాల్ చేంజ్ కోసం A plus B plus AB by 100 వాడాలి. ఓకేనా? Profit of 10,150 has to be divided between 3 partners A, B, C in the ratio 9, 13 and then 7. How much does B get? Okay, right. B gets how many parts? 13 parts out of total 29 parts among 10,150. Correct? Last 2 digits must be 50. All the options are satisfying. తప్పుదమ్మా, ఇంక చేయాలి. అమ్మా, ఇది 29 క్లోజ్ టు 30 కదా? క్లోజ్ టు ఎన్ని 30s ఉన్నాయి? 3 times. 29 3 times అంటే ఎంత? 87. 101 minus 87 ఎంత? 14. పక్క నెంబర్ ఏముంది? 5. 145. 29 how many times? 5 times. And then 0. 350 13 times we have to take. 350 10 times. 350 3 times 1050. Sum 4550.
Third option answer. Average weight of ABC is 53. If average weight of AB is 47 and BC is 43, the weight of A is. ఏ వెయిట్ రావాలి అని అంటే ఏబీసీలో నుంచి బీసీ తీసేస్తే సరిపోద్దా? 3 మెంబర్స్ యావరేజ్ 53 అన్నారు కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే 53 3 టైమ్స్ అనే కదా, 159. And you know that average of B and C is equal to 43, then sum of B and C is equal to 86. If you subtract BC from ABC, you will get A value which is equal to 73. Done. A shopkeeper by selling 17 items earns a profit equals to something mentioned, and we were asked to calculate profit percentage, right? So the basic theory in profit and loss is, whenever you want to calculate profit or loss, number of articles in selling price and number of articles in cost price both must be same. అంటే 10 ఐటమ్స్ కొని ఒక 5 ఐటమ్స్ అమ్మేసిన తర్వాత ప్రాఫిటా లాసా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కుదరదు. ఎన్ని ఐటమ్స్ కొన్నామో అన్నీ అమ్మాలి, అప్పుడే ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్. ఫిల్ ద గ్యాప్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో రాయాలి, ఫిల్ ద గ్యాప్. అమ్మా ఏంటి మధ్యలో ఏం లేదా? మల్టిప్లికేషనా, డివిజనా, ఎడిషనా, సబ్ట్రాక్షనా, ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. దీన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పండి, మైనస్ లాస్. అర్థమవుతుంది కదా? నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ కాస్ట్ ప్రైస్ బోత్ మస్ట్ బీ సేమ్. డూ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్వేస్, దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఓకేనా? రైట్. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అని అన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తు రావాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాస్ అని అన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తు రావాలి. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చదివినప్పుడే ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అవునా? ఎన్ని అమ్మారు? కమాన్, ఏమొచ్చింది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్దే కదా మనకు కావాల్సింది. ఎన్ని ఆర్టికల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్లో ఉన్నాయో అన్ని కాస్ట్ ప్రైస్లో కూడా ఉండాలి కదా. ఎన్ని అమ్ముతున్నారు? That means 7 articles selling price must be equal to 17 articles cost price, maybe plus profit or minus loss also. But what did they mention here? Profit. How much is profit? Selling price of 2 articles. That means plus 2 articles selling price. And this is your profit. అర్థమైందా? ఎస్పీలన్నీ ఒక పక్క తీసుకెళ్ళిపోతే 15 ఆర్టికల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ అనేనా? రైట్. ఇక్కడ నుంచి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ఫార్ములా, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్పీ బై సిపి minus 1 into 100. This is what you are supposed to use. But I don't recommend you to use formulas whenever you have. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ దీనిలో ఇంకొంచెం మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ 15? అమ్మా, వాట్ ఈస్ దట్ 15? కాస్ట్ ప్రైసా? ఎక్కడ చెప్పారు అది? 15 is not a price. It is number of articles. 15 articles selling price is equal to 17 articles cost price. So you have information in terms of number of articles. Price లో ఉంది అంటే డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అనొచ్చు, లేదా లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్లో ఉన్నాయి. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, డూ రిమెంబర్ టు యూస్ రెయిన్బో. Do remember to use rainbow. Cost price refers, come on, selling price refers 17. రెయిన్బో అనేది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్లో ఉంది అని అంటే రెయిన్బో వాడాలి. ఓకేనా? కాస్ట్ ప్రైస్ రిఫర్స్ 15, సెల్లింగ్ ప్రైస్ రిఫర్స్ 17. వాట్ ఈజ్ మేడ్?
ఏమొచ్చిందబ్బా? ప్రాఫిట్ ఎంత? 2. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 15% ఇంటూ 100. 200 by 15. 13 point something. There is only one first option answer. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏం వాడాలి? రెయిన్బో. To cover a distance of 99 kilometers in 5.5 hours, what should be the average speed of the car in meter per second? Right, per hour. Per hour. 99 by 5.5 only. Matladru. This is kilometer per hour, but we need to convert into meter per. That is into 5 by 18. 11 9 times 11.5 times 5 ones 5.1 times. Antena? Can I write it as 90 by 1 into 18? ఇక్కడ డెసిమల్ పోవాలంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 10తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? 90 by 18 అంటే ఆన్సర్ ఎంత? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. In 4 years at simple interest, the principal increases to 40%. So what is this 40% called? అమ్మ, ఈ 40% ఏమంటాము? సారీ, ఈ 60% ఏమంటాము? ఏమంటాము? ఇంట్రెస్ట్. ఎన్ని ఇయర్స్లో? సింపుల్ ఇంట్రెస్టే కదా. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 by 4, which is equal to 15% only. Next, what is your question? What will be the compound interest earned on 32,000 in if you use formulas, you will have to calculate power 4, and I don't recommend that. Compound interest ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ రాసి ఇయర్ వైజ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? మీకు ప్రిన్సిపల్ రాసుకున్నారు ఆల్రెడీ. డూ రిమెంబర్, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ యూ కెన్ సీ ప్రిన్సిపల్ నౌ. హౌ మచ్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్? కమ్ ఆన్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ నంబర్స్ యూ సీ దేర్. మీకు అక్కడ ఏ నంబర్ అయితే కనపడుతుందో కనపడే వాటి మీద వేసేదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు 32,000 కనపడుతుందా? దాని మీద 15%. 10% ఎంత? 3,000. 5%, that is 4,000, which is first year interest. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే ఈ రెండిటి మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ 32,000 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేశాము. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా దేని మీద చేయాలి? ఆ 4,800 మీద ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి 4,800కి యాడ్ చేస్తే సరిపోద్దా? మాట్లాడరు. 4,800లో 10% ఎంత? 480. 5% ఎంత? 240. కలిపితే 720 must be added to 4,800. That becomes 5,500. అంతేనా? 276. కరెక్టే కదా? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 828. కరెక్ట్. నెక్స్ట్, add 828 to that fellow, then it becomes 48 and it is 63. ఓకేనా? మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 6,348కి 15% యాడ్ చేయటం అనేనా? 10% ఎంత? 634.8. 5% ఎంత? 317.4. అంటే ఇది దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? కమాన్. సో 4th ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 0.2తో ఎండ్ అవుతుందని తెలిసిపోయిందా? మరి 4 years ఇన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే అన్నీ యాడ్ చేయటం అనేగా. టోటల్ కూడా 0.2తో ఎండ్ అవ్వాలా? ఒకసారి చూడండి, ఒకటే ఉంటే అయిపోయింది, లేదంటే ఇంకో స్టెప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. జస్ట్ డూ రిమెంబర్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద నంబర్స్ యూ సీ దేర్. రైట్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్. ఇట్ విల్ బి సో ఈజీ. కనపడే దాని మీద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వేస్తున్నాం అంతే. లేదా ప్రిన్సిపల్ రాసి
దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలంటే దీని మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలి, దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలి, దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అలా సింపుల్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే. ఓకేనా? ఇదే ఫార్ములా వేస్తే టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఎస్.